మీరే ఇన్స్పిరేషన్ ఎప్పటి నుంచో. సో మిమ్మల్ని కలవటం కూడా ఫస్ట్ టైం. సో క్వశ్చన్స్ వెంటనే స్ట్రక్ అయిపోతున్నాయి, అలా మిమ్మల్ని చూడటంలోనే ఆగిపోతుంది. నేను అడుగుతాను, మన స్టూడియోస్కి సుహాస్ గారు వచ్చారు. హాయ్ సుహాస్ గారు, ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్, మీరు బాగున్నారు? నేను బాగున్నాను. ఎన్ని మూవ్ చేశారు మీరు? ఇప్పటికి 5 ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ అయిందా? ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ విల్ రాక్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ. అసలు నేను హీరో అవటానికి కారణమే మీరు సార్. అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పినట్టు ఉంటుంది. సో వదిలేండి, నాకు కూడా సిగ్గుగా ఉంది. నా ముందు ఆడియన్స్కి తెలుసు సార్, నా ముందు చెప్పొద్దు, నాకు సిగ్గుగా ఉంది. You and me are friends and we staying in a room and we don't talk to each other, say about much words. But after 6 months, 1 year, you know what is my choice and how I behave. Even though we don't speak to each other also. How it happens? Just because by spending some time with her, by spending time together, right? When I spend time with my directors, that gives an understanding about the director, about this film. Because we both are meeting, because the purpose of our meeting is about that film. So whatever we discuss, it is about the film only. అంటే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్లోకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? అంటే ఈవినింగ్ ప్యాకప్ తర్వాత దాన్ని క్యారీ చేస్తారా, లేకపోతే అక్కడ ఆపేస్తారా? అక్కడే ఆపేస్తారు. Maybe it is there, but we don't know that. Our conscious mind is on, and then subconscious mind may be thinking about the characters, what we are doing, or maybe what the role what we are going to play. Maybe that back end is always working about something. Oh. Okay. But consciously, I don't do that. Maybe it is there. I don't know that. And I don't want to know that also. Okay. I let it be. ఫుడ్ మీద లవ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఉందా సార్, లేకపోతే ఎప్పుడు ఉంటుంది? చిన్నప్పటి నుంచి. ఓకే. People are asking, I don't know why they are asking this question. Okay. Everybody loves food, no? Yes, sir. But that's why there are so many restaurants in everywhere, right? Which means everybody loves food, not only me. Yes. Why always people asking me this question? I don't know. You see, earlier days when I was kid, when I was my college days, school days, there is no much restaurants, no nothing. There are very few restaurants were there. Not so much of variety foods also not. It was not available. Now so much food, so many varieties of foods available. So many restaurants. Even pani puri, there are different kinds of pani puris available. There is only one pani puri, and we go there. That time just go there and asking, "Bhaiya aloo jada hai, thoda pyaz bhi." Bas we learn Hindi this much. Only to ask for pani puri. Yes, sir. Andhra Kashyap garu, ఆయన నార్త్ సౌత్ ఇండియన్, ప్రాపర్ సౌత్ ఇండియన్ అంకుల్ లాగా ఉంటారు కదా. We both, so in one interview somebody asked me, we both look like brothers. Yes, sir. No? In this pose it was like that. Yes, sir. Why should I play as a heroine father? సార్ అదే సార్, మాకు అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు హీరోగా చేస్తూ హీరోయిన్ ఫాదర్గా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ డెసిషన్ ఎట్లా, అంటే ఓకే అనిపిస్తుందా? Just because of Bucci, that's all. Okay. I don't know Bucci before that. Okay. But when you see somebody is very talented, when you can understand that, when you can see that that fire on his eyes and the way he written the story and dialogues, no, everything is awesome. And while doing the film also, he made me to listen all the songs. Okay. His music sense is very nice. క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు యాక్టర్ వరకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఆ క్రియేటివ్ స్పేస్ లో కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? Everything is the director only. Okay. Whether you, whatever, if it is good, if you see the film is good, everything is director choice only. So whatever comes in my mind, I share it in the director. Choices, they take the decision. Okay. I don't want to take the burden because it is end of the day, it's filmed by somebody. This is filmed by Nithalan. I may give him some suggestions. Okay. It may be very good for the film also, but it is not mine. Even though it comes from me also, it's not mine. I believe that is my director because of the story, because of the director, because of the locations, it coming from my mind. So suppose you are a director, you are telling me a scene, and I have some suggestions, and you are not allowing me to say anything on the scene, means I have that thing in my mind, right? I want to let it out. You just say, okay, Vijay, it will not work because story goes like this, so this we can't use it in our film. Say, that's also enough. But let me say whatever comes in my mind. I just ask for that.
ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఇంత హెక్టిక్గా అంటే ఇన్ని మూవీస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కదా సార్, అంటే టైం థ్యాంక్ యూ సార్. 2 shifts చేసిన డేస్ కూడా ఉంటాయి. But 2 shift not for the 2 films. ఓకే, ఆన్ ఫిల్మ్. Now that film only. Suppose maybe morning 9 to next day 6. Sometimes it happens for everybody, not only me. అండ్ ఇంత హెక్టిక్ దాంట్లో మీరు ఫ్యామిలీ టైం ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు సార్? I have 2 kids. My kids are grown. Whenever I get time, I sit with them. I tell them what I did in that scene and how I approach everything. I tell them. I share with them. సో అంటే అంత టైం మీకు ఉంటుంది కదా? Untadi. I have to do that because I'm an actor, so I can only share my experience from my work. Right? Suppose if I'm a Swiggy delivery boy, I tell from that experience. Suppose if I'm a mechanic, I tell from that experience. మహారాజా. married? Yes sir. You married? Yes sir. Kids? 1 kid sir. Very good. The son or daughter? Son sir. Oh, how old is he? 5 months sir. Recently. Oh, very good. Congrats. Thank Very you. good. Very good. My wife also big fan sir. Say hi to sister. Yes. Hi, ma. Right. Lalita sir. Hi, Lalita. Message. And congrats, ma. తను మీకు ఇష్టం అని చెప్పి రవ్వ లడ్డూస్ చేసి తను పంపించింది సార్. పంపించారా? ఎస్ సార్. అండ్ సే హాయ్ టు మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ పర్సనలీ ఫ్రమ్ మీ. Say thanks. You have that laddu with you? ఎస్ సార్. You give me while I go. థ్యాంక్ యూ I'll సార్. take. మాతో మీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోండి. అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనలు మా IOTT ప్లాట్ఫారంలో వేస్తాం. అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ వ్యాపారం నిమాతో ముందుకు తీసుకువెరతాం. అన్నింటిలో మీ వ్యాపారం ప్రచారం చేస్తాం. మీ వ్యాపారం మా ప్రచారం. మీ వ్యాపార ప్రకటనల కోసం ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి.